آماده بوانی بررس رقم دن که سپاس دان کم بو رخصاندنی هم در فتح و شرفه که گوره که این رو لگل اوی بررس لیره دا کو ببینو. هاتنی اما بو واشنطن بو اوی اما سپاسی گلی کردستان و سروک و جگیری سروک و اداره امریکا و گلی امریکا رو بگینین بو او پشتیوانی و همکاریه که بو اما یان کرد لکاتی که توشی شری تروریستانی داعش هاتین لسال رابردو. هر وها بو اوی بیرو را اولو گرب کینو چون روبروی او تحدیاتانه ببینو که یک جار زورن لو نوچه که اما تیدا دجین. هر وکو برستان آگادارن لمانگی آگستی سال رابردو کردستان کوتا برهرش و پلاماردانی تروریستانی داعش با امکانیاتی که زوره و که به دستیان کوتا بو لسپای سوریا و لسپای عراق. اما استراتیجیت یک منگرت بر به دو قناغی یکم چون برگیری بکنو قناغی دو هم چون کوینه قناغی هرش بردن بو سر تروریست. من جاری کتلیره دا به پیوست دزانم سپاسی امریکا و او پیمانان کم بو او پشتیوانی آسمانی که بو ایمان دابین کردو و بو بسبب اوی که زو معادله که بگورین و داعش توشی گورترین شکست بید. داعش امتدادی قاعده نک تنظیمی که تازه درست بو بید. بلام فرقی نمای قاعده هزکانی یا اداتی تنها تیاری جهادی تکفیری بو. قاعده داعش او تیاری تکفیری جهادی تکفیری زائدا شوفینیت تیاری شوفینی لخوی کو کرده و امانه اثبات یان کرد که دجی مروایتین دجی میجون دجی آیندن دجی آزادین و دجی همو بنماکانی دموکراسین لجهان دا و بکرده و اثبات یان کرد او شوینه اوان تیداد دست حالات داربن نه دموکراسی وجودی دبیو نه آزادی آین و نه مذهب و نه آزادی سیاسی. اما حزب شانازیه کی گوره دکین چون که پیمان و لجهاتی همو جهانی آزاد اما شری او گروپ تروریستی امان کردو و اسطوره داعش لسر دستی پیشمرگه تکشکن را. اما لو شرط دا 1200 پیشمرگه آزا من لدست دا که وکو شهید و نزیکی 7000 بریندار جگه لزرر و زیانی مادی و معنوی که بر خلقی اما کود. اما پیمان وایه لگل ها و پیمانان پیک و برگیری من لقیام انسانی کردوه. اما لو شردا هر وقت گفتم توانی من اسطوره داعش تک بشکنین و حدودی 20000 کیلومتر مربع رزگار کن که لدستی داعش داو. داعش پیوابو که دتوانی بیتن کردستان داگیر کاتنو و او برنامه که به دستی و باوی همون او چگه کنترل کات با آسانی جیب جیب کات چون که دیزانی که کوسپی هر گوره لبردمی او هیزی پیشمرگه. جگه لقرصای شرکه قرصای آبوریش کوت سر شانی هرم لانجامی شر داعش 1.5 میلیون آواره و خلکی آواره و کوچبرگ پناهیان هینا بو هرم کردستان لنتوی جورا و جور ولدین و مذهبی جورا و جور لوانه 250,000 تنها لسوریا وهات. هرچند جماره که یک جار زوره هربون نمونه مثلا شاری که وکو دهوک که محافظه که لحریم کردستان جماره آوارکان تقریبا وایلاتو و زیادتره لجماره خودی خلکی شارک. اما هستمان کرد که ارکی که انسانی و ارکی که نتوی من لپیش برانبر بم لقوم آوانه و اما بردوام دبین لیارمتی دانیان والان براستی بارکه لامکاناتی اما زور زیادتره بو اما چاوروانی هم امریکا و همو ولاتانی جهان او خاله زور به گرنگه و ور بگرن و به همکاری حریمی کردستان کن. لکاتی روزانی کمی هرشی می داعش خلقی که توشی وضعی که زور ناخوش هاتن و من لگل نوینرانی هم مسیحیکان هم ازدیکان هم ترکمانکان لگل همویان دانشتم
و پێش گوتن ئەمە مەسەلایەکی وەقتیە ئێمە بی هەر سەرکەوین بەسەر تێرۆریستاندا و بیر لەوە نەکەنەوە وڵاتی خۆتان بەجێ بێڵن یا هەمومان پێکەوە بە ئازادی و سەربەرزی لە وڵاتی خۆمان ئەژین یا پێکەوە ئەمرین ئێمە بەجێتان ناهێڵین و بۆ ئێمە جێی شانازیەکی گەورەیە کە کوردستان توانی ببیتە پەناگایەک بۆ ئەو لێ قەوماوانە و ئومێدەواری ئینشاءالله بە هاوکاری هەموو لایەنێک و دۆستەکانمان ئێمە ئەو خەڵکە بگەڕینەوە بۆ سەر جێگە و ڕێگەی خۆیان و کە تا ئێستا بەشی زۆریان گەڕۆنەتەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان کە ڕزگار کراون. ئەگەر ئێمە حساب بکەین درێژایی ئەو جەبهەیە کە کورد لە شەڕدا لەگەڵ داعش لە کوبانێ تا خانەقین 1500 کیلومتر و ئێمە شانازی بە پێشمەرگە خۆمان دەکەین کە نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق توانیان داعش تێک بشکێنن بەڵکو توانیان ڕۆڵێکی سەرەکی ببینن لە تێکشکاندنی داعش لە کوبانش. پشتیوانی هێزی ئاسمانی زۆر کاریگەر بوو بەڵام ئێمە هێشتا پێویستیمان بە کۆمەکی زیاتر هەیە بە تایبەتی لە ڕووی چەک و تەقەمەنی بۆ پێشمەرگە بۆ ئەوەی هەرچی زووتر حەسمی شەڕەکە بکرێت و ئێمە لە هاوکاری و مشورەتی بەردەوام داین لەگەڵ حکوومەتی فدرال و لەگەڵ دۆستەکانمان ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ ئەوەی ئەو بەرنامانەی کە ماون لە ئایندەش بە ڕێک و پێکی جێبەجێیان کەین و شکستی کوتایی بە داعش بینین ئینشاءالله. و لە کوتاییدا حتما لای ئێوە شارەوە نییە کە شەڕێکی وا گەورە و قرس بارێک ئابووری ئێمەش زۆر قرس بووە و وەزعی ئابووری کوردستانیش کەوتوتە ژێر وەزعێکی زۆر ناخۆش بەڵام ئێمە دڵنیاین لە نەتیجە لە هەموو بارێکدا هەر سەردەکەوین. زۆر سوپاستان دەکەم و ممنونم بۆ ئەم دەرفەتە. So, Mr. President, welcome on behalf of the United States Institute of Peace, and I echo Fred Kemp's welcome to you to Washington, D.C. We are very pleased to be able to share this opportunity for a conversation with many of your friends in this room. I noticed that Ambassador Jones, Ambassador McGurk have joined us. You have many friends here, and we look forward to this as a conversation. بزرگ خوشحالم در فترمانی لگه برستان بوی گفتگوی چکراو کین لو جوره که دشماری چیزور لدوسی برستان دیرن هر وقت دبیرن برزان بالوز جوزو بالوز مگر کش دیرن و دوستی تریش بوی گفتگوی چکراو من هبت بیکو. And Mr. President, I want to pay special thanks to Minister Bakker, who is the highest-ranking interpreter in the world, I think. Thank you. Mr. President, you were here 3 years ago. Many things have changed since then. You spent some time talking about Daesh, and I'm sure we'll have an opportunity to explore those relations further and those challenges further. There is a new government in Baghdad since you were last here. I would be very interested in your sense of the state of relations. You mentioned this briefly, state of relations between Erbil and Baghdad over time. It would appear that there are improvements since the new government has been there. You mentioned the security cooperation. There's been progress on oil exports. There's been progress on revenue sharing. Political. Can you describe a little bit where you see these relations going over time? جناب سرک زور خوشحال جناب تان لیرن بر لسه سال جناب تان لیره بون بلام بیگمان لو کاتو تا استا زور شد گوراوه جناب تان آماجه تان بو شری دژی داعش کرد و درفتی اومان دبی که او پرسو او رو برو بنا دین پیش باسی بکن بلام لو کاتو تا استا کتمشاده کن استا حکومتی چی تازه لبغداد هیا برستان بکورتی آماجه تان بو کرد بلام زور حز دکن هستی برستان بزن درباره پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا حکوومەتی بەغدا ئێستا چۆن دەبینی و وەکەوەی دەبینی لەو ماوەیە هەندێک پێشکەوتن هەبووە جەنابتان ئاماژەتان بۆ هاوکاری لە بواری ئاسایش کرد واروەها لە بواری نەوت پێشکەوتن بۆ لە بواری هەناردەکردن و لە بواری دابەشکردنی داهاتەکان و لە ڕووی سیاسیەوە ئایا دەکرێت بەڕێستان
پێناسەیەکمان بۆ بکەن چۆن دەڕوانە ئەو پەیوەندیانە و حکوومەتی تازە لە بەغداد چۆن ببینن. والله بالنسبة إما وهمولا أنا كنت ترست أولويات هواية شوني مروا بروي داعش ببينا وبوي منزور سكون أموي تركيز بولا سر. Of course, I need to say that for us and all the other concerned, the top priority is to focus on fighting ISIS. And that's why I mainly focus on the issue of ISIS, not going to details of other issues. بلام معنوانية بابتي ترنيا يا مسائل ترنيا كجرين نبيام برسياري جنوبة جرينجا وإما لقال حكومتي فدرال اتفاقك من كردوا أم يعني بداية الصال إما بابندية واتفاقين و استعلاقاتي هولير وبغداد زور باشتر لقال أو حكومتي بيشتر بلام معنوانية بلين بيجرفتيشة جرفت هرهن بلام رغبتي وابزانم يهو بشي هر دولا مانك أو جرفتانا نهيلينو هاو كاربين بو أوي بجينا أنجامي باش بو همو بابتكان لا مسألة نوت راسته ما اتفاق من كردوا و اتفاق كش جيبه جدا كريستا هريم روجانا 550,000 برمیل هنارده دکات بو دروا و اما چاوروانین که وکو اتفاقی لسر کرا و حکومتی فدرالیش با پی اتفاقی که لسر موازنه کرا او ها بشی هریم بنیری لبودجک. Having said that, it doesn't mean that there are no other issues, important issues to discuss or to talk about. Of course, there are other important issues, and your question is very important. Yes, indeed, we have a new federal government in Baghdad, and at the beginning of this year, we have reached an agreement which was reflected in the budget law of the region. Of course, we are, from our side, the KRG is committed to that agreement. The relations between Erbil and Baghdad is now much better than what it was under the previous government, but at the same time, it's not without problems. We have issues, we have problems, we have differences, but we believe that there is a joint desire from both sides in order to address these issues and to find proper solutions for them. But the spirit is to work together, to cooperate in order to address these issues. As far as oil is concerned, we have reached an agreement that the KRG is providing and exporting 550,000 barrels per day. As it has been stipulated in that agreement and part of the budget law, our expectation and waiting is that Baghdad as well, the federal government in Baghdad, to honor that agreement and also to provide the KRG with its fair share of the revenues. Mr. President, the unity of Iraq, KRG, Baghdad, will be important for your top priority of fighting Daesh, as you've mentioned. And I'm sure in your nearly 2-hour discussion in the White House yesterday with President Obama and Vice President Biden, and then an additional time this morning with the Vice President, that was the top priority. The unity of your country, important for that fight, is that something that was discussed among your topics of discussion here today? جناب سروک یەکێتی عێراق حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەغدا زۆر گرنگە بۆ ئەو کارە هەر لە پێشینێکەوە باستان کە دەوی شەڕی داعشە. ئایا لە ماوەی ئەو گفتوگویانەی کەوا دوێنێ هەتان بوو بۆ ماوەی 2 کاتژمێر لە کۆشتی سپی لەگەڵ سەرۆک ئۆباما و جێگری سەرۆک بایدن و هەروە ئەو کاتە زیادەی ئەمڕۆ بەیانی هەتان بوو لەگەڵ جێگری سەرۆک. ئایا باسی ئەو کارە هەر لە پێشینێ وەکو ئەو لەوەیە کرا و هەروەها یەکێتی وڵاتان بۆ ئەو شەڕە ئایا ئەوە لە چوارچێوەی ئەو پرس و بابەتان نەبوو کەوا باستان کرد؟ خۆی بێگومان ڕوبەڕووبوونەوەی داعش پێویستی بە یەکڕێزی هەموو ملەتی عێراقەیە و کە هەرێمی کوردستان توابزانم بە ڕوڵی خۆی هەڵساوە و پێشەنگ بووە لە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش. یەکێتی خاکی عێراق لەسەرەوە دەمینیتەوە بەڕاستی کە چەند عێراق دیموکراتی دەبیتن و چەند خەڵکەکە قەناعەت دەکات کە پێکەوە بژین. مەسەلە پێکەوەژیانێکی اختیاریە بە زۆر ناکرێت لەبەرەوە بی هەموو هەوڵەکان ئەوە بن کە ئەو قەناعەتە بۆ هەموو خەڵکی عێراق دروست بکرێتن بۆ یەکێتی عێراق بپارێزرێت بە زۆر ناکرێت.
There is no question that confronting ISIS needs a unity of role, the unity among all the peoples of Iraq who are there. And of course, Kurdistan region did play a leading role in that, and Kurdistan has been the vanguard in confronting ISIS. They have played their role. But of course, the unity of Iraq depends on the peoples of Iraq, how democratic Iraq would be, how far they would be convinced about peaceful coexistence, because that unity is voluntary and not compulsory. So therefore, the important thing is attempts to be made for everybody in Iraq to have that conviction that there would be a voluntary union and not a forceful union. Mr. President, my last question before we open it up to your friends here in the room, who I'm sure will have a lot. You just talked about the importance of peaceful coexistence within Iraq. The Kurds have played a major role in the past in reconciling differences among various groups across Iraq, not just in Kurdistan. Will that role continue? Is there a role for you and others from the KRG to play a role in the reconciliation in Iraq? جناب سرک دو پرسیار لمنه و بر لوی که درفت بدم به دوستان تا لنا و هولکه پرسیار بکن براستان آماجتان بو خالی کرد لسر اوی پیکوژیانی آشتیانه ناو پیکاتکان و بر لیستا کرد رولی چی سر چی دبینی لپروسی آشبونه و لنیوان گروپ زیادزیاکان لناو عراق ده ایوه به همان شیوه بردوام دبن لو رولی میانجیری و رولی آشت کردنەوە یان ئاشبوونەوە لە نێوان جەنابتان و کەسانی تر لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پرۆسی ئاشبوونەوە؟ ئێستا کوردستان ڕۆلی سەرەکیە بینی لە پاراستنی ئەو خەڵکەی لێ قەومەوە لە نەتیجەی ئەو ململانەیە کە هەیە لە عێراقدا. Of course, right now, Kurdistan does play a leading role and a major role in protecting those who have been affected by, as a result of the conflicts which are there in Iraq. تما جهدي هملا نيدوي هو معلومة بيكاتي عراق لسه بيكاتي سلكي بيكاتوا كردو عرب بهردو مذهبيوا شيعة وسنة لقال نتوكاني تروكو تركمانا كلدانا أو سوريا ودين ومذهبي جواز. Of course, this needs a collective effort of all. Iraq mainly has got three main pillars, three main components, which are Kurds, Arabs, and Arabs, the Shias and Sunni Arabs, in addition to other national minorities that we have Turkmen, Chaldean, Assyrian, and different religions and sects. ودولة العراق دوي جنگ جهاني كم دامزرا لسر واساسه بو ككرد وعرب شريكا لمولات. Because when Iraq was established after the First World War, was on the basis that Kurds and Arabs will be partners in this country. بداخل وتا استا ما نمانتوانی و او شراکتی که پیوسته داب مزرینی. Unfortunately, we have not been able to establish that partnership that's required. بلام لهول داین و بردوام دبین لهول کانمان. We are trying and we will continue our efforts. بلام لهمان کاتیج دا ما معناه اولنیه ریگر دبی ل مافی چارنوسی خلق کردستان. But that doesn't mean that this would be an obstacle in the way of the people of Kurdistan to exercise their right to self-determination. That opportunity has to be given to the people of Kurdistan to determine their own future in a referendum. But that should be away from violence, in a peaceful way, in a cordial way, and through understanding. بلام تاو كاتا طبعا هم هؤلاء كادين بوأوي مشاكلنا أخوي عراق أوي بيمان بكري حل كينو نهيلين أو مشكلنا جورة تربك. But until then, we will do our best and we will continue our efforts in order to do whatever we can to help solve and address the issues, the disputes in Iraq, so that these problems would be contained and solved and not to expand further or escalate further. Mr. President, the Institute of Peace is very much in favor of kind of nonviolent dispute resolutions, exactly as you just described. So, if anything we can do to help. Those who have been in war, those who have seen war, they do understand and appreciate how peace is needed and how valuable peace is. Exactly.
Thank you, Mr. President. Let me see if there are some people who would like to have questions. You're not supposed to. Yes, right here. Right. Yes, and there are mics, I think, that are coming in. Thanks very much, Bill. I'm Barbara Slavin. I'm a senior fellow here at the Atlantic Council, and I coordinate a task force on Iran. I wanted to get your view on the big picture in the region. There are a lot of moving pieces. How do the Kurds navigate in a situation where you have Saudi Arabia leading a coalition of Arab armies against Iran-backed groups in Yemen, where you have a nuclear agreement that looks like it's about to be signed between Iran and the major powers? Is this going to affect your interests, and how do you keep from making more enemies? Thank you. How do you keep what? Sorry? Okay. پرسیارێک لە خاتو باربرا سلاڤین کە لە ئەتلانتیک کانسڵە و هەروە لە مەلەفی ئیران کار دەکات دەڵێ ئەگەر تەمەشای وێنەی گەورەتری ناوچەکە بکەن چۆن پارچەکان دەجوڵێنەوە ئێوە لە شوێنێک دەژین کەوە دەبینن بەسەرەن سعودیە هاوپەیمانێتێکی پێکهێنا دژی ئەو گروپانێکەوە لە لایەن ئێرانەوە پشتیوانیان لێ دەکرا لە یەمەن وارووا لە لایەکی تریشەوە ڕێکەوتنی ئەتۆمی نێوان ئێران و وڵاتانی جیهانکەوە ئیمزاکرا ئایا ئەوە تاچب ڕادەیە کاریگەر دەبێت لەسەر بەرژەوەندەکانی ئێوە چۆن دەتوانن لەو ناوچەیە بجوڵێنەوە حرەکە بکەن بە دوای بەرژەوەندەکانی خۆتان گەڕن بێ ئەوەی کەوا دژمنی زیاتر دروست بکەن وەڵای مە خاوەن قەزیەیەکین جیاوازە لەو مەسائلانە هەمووی. Of course, we have a cause which is different from all the issues that you refer to. بەڵام ناتوانین بڵێن بێعیلاقەیە یعنی. But we can't say that it's irrelevant to us. بەڵام منطلقی ئێمە لەوەیە ئێمە چۆن بتوانین دەستکەوت بوو ملەتی خۆمان بەدەست بینین. But of course, the top priority for us is how could we achieve a better future for our people. وإما تمناكين أو وضعي كإستا هيا ولا شبه نسبة ملفي نووي شبه نسبة أوي يمن رويدا وهمو نتيجة بشارسري گرفتگان کوتاهی بید. So we do hope that the current circumstances in the region, be it that the atomic or the nuclear file or the situation in Yemen, would end through a proper solution and understanding. بلام بالتأكيد إما همو هؤلاء أدين وسياستي إما شوية كإما وكو كرد نبينا الطرف لوم المليونانية كهن لمنطقة. But certainly our policy is very clear that we as Kurds, we will try to avoid being part of any of the disputes which are there in the region. We have our own agenda which stems from the interest of our people, and we do not implement other people's agenda. Let me go to the back here. We were in the front, so let's go. Yes, sir, all the way in the back. Yes. Please, and you'll state your name and affiliation, please. My name is Isa Morogi. I'm a United States Army Colonel, a medical officer, and I had the privilege to serve in Iraq as a command surgeon for the Office of Security Cooperation. And I traveled through the Kurdistan region, and I genuinely saw the like and appreciation of all the sacrifices that the United States has done for the region. And I also saw the prosperity of the Kurdistan region has achieved under your leadership, sir, Mr. President. And I know of the desire of many Iraqis to see the same thing that their Kurdish brethren have seen. Where does His Excellency see himself as a leader, not only for his people in Kurdistan, but also for the people of the entire Iraqi population that desire the same leadership that he bestowed on his people? Thank you, sir. کۆلۆنێلەکە لە سوپای ئەمریکی لە بەشی خزمەتگوزاری تەندروستی بووە کە لە عێراق خزمەتی کردو شانازی بۆ دەکات لەوێ بۆ هەروە سەردانی هەرێمی کوردستانی کردووە بەڕاستی لەو سەردانە بۆی دەرچووەکەوە گەلی کوردستان زۆر سوپاسگوزارە بۆ ئەو قوربانیانێکەوە ئەمریکا داوێتی و هەروە خاڵێکی تریشکەوە سەرنجی ڕاکێشاوە ئەو خۆشگوزەرانیەکەوە کوردستان بەدی هێناوە لە ژێرسەرکردایەتی بەڕێستان هاوکات خەڵکانێکی زۆر هەن لە عێراقەوە ئارەزووی ئەوە دەکەن کەوا چۆن هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە ئارام و خۆشگوزەرانە بەشەکانی تری عێراقیش ئەویان هەبێت کە هەرێمی کوردستان هەیەتی بۆیە پرسیارەکەم مارەسەی جەنابتان دەکەم ئەوەیە کە جەنابتان وەکو سەرۆکی نەک تەنها هەرێمی کوردستان بەڵکو وەکو سەرۆکێک بۆ هەموو گەلانی عێراق چ پێشبینی دەکەن چ پێویستە کەوا ئەو حەز و ئارەزوەی بەشەکانی تری عێراقیش پێک بێت تاوەکو بتوانن ئەو خۆشگوزەرانی و ئارامی لە هەرێمی کوردستان شێ لەوەی شەبێت ئەوەی ئێمە کردوان ئەوان کردبوویان یا بیکەن ممکنە وەکو کوردستان لێ بێ ئێمە لاپەڕایکی نوێمان کردەوە
إما فرهنگی تندو تیجی من بلاوانا طولا من نکردوا لا پرایک تازه من کردوا و برای حال بجاردن چون آزادی من دابین کرد بو خلق خوان یکتر من نکشت نه لسر دین و نه لسر مذهب و نه لسر لبرای من پیم ویا اتوانن استفاده لتجربه ما بکن. Had the rest of Iraq done what we have done in Kurdistan region, or even still, if they are able to do it, they would be in a better shape than Kurdistan. Because in Kurdistan, we had a clear vision. We opened a new page, and we stayed away from violence. We went for tolerance, peaceful coexistence, and also we went to elections. We went to freedom and democracy. And we wanted to provide an opportunity for our people which their future would be better than their past. And we did not start killing each other based on religion, sect, or doctrine. These are the reasons that we were able. And if the rest of Iraq would want to benefit from Kurdistan region, they would be able to do so. Yes, sir. There we are. There's a mic right here, sir. There you are. أتشرف بالحديث مع سيادتكم سيادة الرئيس. أنا الدكتور هيثم من عمان الهيتي. أنا كنت أحد اللاجئين في أربيل طبعا، وأنا أكاديمي وسياسي أيضا، وتحدثت سيادتكم عن اللاجئين الموجودين في أربيل، وجميعا يعني نقدر موقفكم الكبير والتاريخي في هذا الموضوع. أنا عملت مع مراكز بحوث كثيرة أمريكية ودولية في بحوث الرأي العام واستطلاعات الرأي العام، وأجريت استطلاعا صغيرا للقيادات اللي في المناطق التي تسيطر عليها داعش والتي أصبح أهلها نازحين في أربيل، وسألتهم سؤال واحد عبر الهاتف جميعا، هم رجال دين وسياسيين وشيوخ عشائر معروفين جدا، ما هو الحل لمشكلتكم السياسية؟ أخذت منهم حلول متعددة، ولكني وصلت إلى توصية واحدة. طبعا كلهم طرقوا اسم مسعود البرزاني أنه ممكن أن يكون يعني يصيغ حلا لمشكلتنا. فلذلك هل هناك فرصة للرئيس مسعود البرزاني أن يقوم بدور الملك فهد في الطائف عندما جمع قيادات اللبنانية لحل مشكلتهم؟ هل يمكن لمسعود البرزاني أن يستدعي هؤلاء القادة ليعطيهم النصيحة والمشورة ويسيرهم بطريق واحد في سبيل هؤلاء النازحين وهذه المناطق المضطهدة من داعش ومن بعض الميليشيات؟ So to give our very senior interpreter a chance to do this, if you could. Okay. شكرا سيادة الرئيس. Thank you. Well, a question from Dr. Haytham, who has been a displaced people in Erbil himself. He's an academician and also a politician. He has been in Erbil, and he's aware of the large number of the displaced people who are in Erbil, and they appreciate the historic role of the president and the Kurdistan region in that. And indeed, he says that he has worked with a number of think tanks and research institutes here in the United States, and he has done an opinion poll among the leaders of the areas which are controlled by ISIS. And he has been trying to get in touch with them and also to call them on the phone and to have some question. And he has questioned clerics, religious leaders, politicians, tribal leaders, and he has been asking them a simple question: what's the way forward? What's the solution for this? And indeed, there were many proposals or many things, but there was one thing that was repeated, that everybody has mentioned the name of Masoud Barzani in their answer. So, of course, they wanted President Barzani to play a role in finding a solution for this. His question is that, does the president think that there is an opportunity for Masoud Barzani to play the role that King Fahd has played in inviting all the Lebanese leaders to Taif in order to Saudi Arabia, in order to address the issues and have them on board? Because these people, for President Barzani to do the same thing, to invite all these leaders there so that they go on the same path, working for a solution for the sake of the displaced people, those who are suffering under the control of ISIS. Well done. Thank you.
أعتقد الإخوان يتوقعون مني ما هو أكبر من طاقتي. I believe these people are expecting me what's beyond my capacity. لكن مع ذلك لن أدخر جهدا إن استطعت أن أساعد أو أساهم في حل هذه المشكلة. وسبق أن قمنا بمبادرة شبيهة في عام 2010 وأسفرت عن تشكيل الحكومة السابقة. طبعا إذا نرى أن هناك استعداد من قبل الأطراف، أنا مستعد أن نبادر إلى أي عمل يؤدي إلى تخفيف المعاناة إذا لم نقل لحل المشكلة. بالتأكيد أنا جاهز، لكن يتوقف على الوضع والظروف واستعداد الأطراف الأخرى. I will spare no effort in playing my role in helping, supporting, and contributing in helping solve this problem. Of course, previously I had an initiative in 2010 when I did a similar thing, as a result of which we were able to form the previous cabinet in the Iraqi government. Of course, that depends on a number of reasons, and I'm ready to play my role, even if we were not able to solve the problem, but at least to alleviate the sufferings of the people. But certainly the circumstances, the change, and also the readiness from their side would be an important element in that. Yes, sir. The gentleman, yes, right here. Thank you. My name is Saeed Erekat. I'm a Palestinian journalist, but also I was the United Nations spokesman in Iraq, and I had the honor of meeting you a number of times in Erbil and Baghdad. Welcome to Washington. سؤالي لك سيادة الرئيس بسيط جدا. هل سنرى قيام كردستان المستقلة خلال العام المقبل? Are we likely to see the rise of an independent Kurdistan over the next year? And if not, why not? Thank you. أنا برسالك صحفية وروها وتبجي فرمي بولا قل نتوجه كاري كدو شرفي ويهبو جناب تام بيني وبرسالك يا عرست برز تانا ويا آية بيش بيني ودا كان كلمة وصالي ده هاتو كردستاني سربخو دروز ببيد وأجر دروز نبيد لبرتي. أجر دروز نبيد لبرتي هو كاري كيتسي ده بيجر نبيد. بلام نتوانم بلام صالي ده هاتو يا صالي بلام حتما نودبي. I cannot say بعربي أقرب لي. أنا لا أستطيع أن أحدد وقت معين، لكن أكد لك أن كردستان المستقلة آتية. I cannot confirm whether it will be next year or when, but certainly the independent Kurdistan is coming. Right here, please. Thank you. وجد وقفي قناة الجزيرة. هل تعتقد أن هذا سيحدث، يعني استكمالا لحديثك قبل قليل، وبأنكم أصبحتم خطوة أقرب إلى هذا الحلم للأكراد بعد لقاء الرئيس أوباما بالأمس وبايدن بالأمس واليوم؟ A question is that do you think that you're closer to that goal? As a follow-up on the first question, do you think that you're closer to that objective, that the Kurdish dream of independence has become closer as a result of the meeting that you had yesterday with President Obama and Vice President Biden, and also today with Vice President Biden? أعتقد إنها عملية مستمرة ولن تتوقف ولن تتراجع، لكن لا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكن ما أود أو أريد أن أؤكد عليه هو أن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق بالقتال أو بالعنف، وإنما بالحوار وبالتفاهم. Of course, it's a process. It's a continued process. It will not stop. It will not step back. But I don't want to go into details of that. The main point that I want to stress upon is that this is a continued process, but certainly we want that to be not through violence, not through killing, but we want it to be through peace and through understanding and dialogue. Very good. Yes, ma'am. There's a mic coming. Nope. سراك بخير بي.
جێگەی شانازیە کە جەنابەت لێرەی من پەری مستەفا قەرەداغی. I'll speak in English. That would be good. Actually, if the questions could all come in English, that would be... I will. And I want to thank Minister Falah for Arabic and Kurdish translations. بخير بي جێگەی شانازیە جەنابەت لێرەی وەکو کوردێکی ئەمریکی من دعاکەم بۆ ئەوەی کە سەرکەوتوو بین بۆ کوردستان. As a Kurdish American, as somebody who is a daughter of a Peshmerga who fought in Shoroshi Eylul with your father, General Barzani, as the founder of Kurdish Human Rights Watch, I have witnessed firsthand the progress that the Kurdish Autonomous Region, Kurdistan Regional Government has done with your leadership. So I bow my hat for you, sir. And I'm very proud as a Kurdish American to see that you have come with a mission. And that mission is not only a dream, but a reality. And we have proven that Kurds are capable of running their own affairs. So as Kurdish Americans, we are here as your Peshmergas to do whatever you want us to do. And there are many Americans who love Kurds and love Kurdistan, and we are here for you, and we are proud to be here to help you in the progress. And I witnessed firsthand the first Kurdish elections, and I can assure you it was very democratic what we witnessed then. So you are a good leader, and we are very proud of you, sir. Thank you very much. Another question. Yes, right in the back. Yeah. Yeah. Thank you for speaking in English. This would be useful. And there's a microphone coming. كردي أمريكي وكتك بيشمرجيك وباكم لشورشي علول لجير سركداتي باوتش جنابتان جنرال بارزاني كان كردوا من لوكو تشاوديري ما في مروف ما عقداري أو بيشكرناني كوهريمي كردستان بدستي هنا ولا جير سركداتي برستاني ما سري سردان بو أو بيشكرناني كبدستان هنا وإموكو كردي أمريكا با أرجي خوما ديزاين أو زارة جنابتان هاتون إيرا با أركيك أو هاتون نك باز لخون بكن بلغو باز لحقيقة بكن أو كوا بيشان همو لاقدن كوا كتواناي هي خو بخوي خوي بري وبعد وهروها إما وكو كردي أمريكا وكو روندي كردستان ليرة ما وكو بيشمرجي آمادين بكين وخلقي زوري أمريكي هي ككردي خوش دوي كردستاني خوش دوي وإما شانازي بأي ودكين شانازي بخومان دكين ومن وكو تشاودير ليكم هالبجاردني كردستان آماده بوم كاو هالبجاردنا ديمقراطي بو وإما شانازي با رولي جناب تانو با هرم كردستان دكين وإما آمادين هر كارك بأي بسبيرد بكين. So, Mr. President, that was his expression of support. I don't think you need to respond unless you'd like. Very good. Sure. I'm Namo Abdullah, the Washington correspondent for Rudao, Kurdistan's 24-hour news channel. Mr. President, thank you very much for coming to Washington and welcome to Washington. In your speech yesterday at the U.S. Chamber of Commerce, you said you described your meetings with President Obama and Vice President Biden as very successful, quote unquote. Can you elaborate more on that? For example, on the issue of arms delivery to the Peshmerga, did you get any concrete promises from the Obama administration that those weapons will be delivered directly to the Kurdish Peshmerga and in enough amounts that you need to fight ISIS? Secondly, on the issue of self-determination, which your chief of staff had talked about prior to your arrival to Washington, D.C., he said you are going to raise that issue at the White House. Did you raise that issue, and what was the response of the President Obama and Vice President Biden? Thank you very much. پرسیارێک لە نام عەبدوڵڵا پەیامنێری ڕووداو کە لە واشنتنە قەناتی هەواڵی 24 ساعات زۆر سوپاس جەنابی سەرۆک بەخێر بن بۆ واشنتن لە وتاری دوێنێتان لە ژووری بازرگانی ئەمریکا جەنابتان ئاماژەتان و وەسفی کۆبوونەوەتان لەگەڵ سەرۆک ئۆباما و جێگری سەرۆک ئۆباما کرد بەوەی کەوە کۆبوونەوەکی زۆر سەرکەوتوو بوو. ئایا دەکرێت بەڕێستان تۆزێک وردەکاری و زانیاریمان بدەنێ مەبەستان چی بوو لەوە؟ خاڵێکی تریش ئایا سەبارەت بە پرسی ناردنی چەک بۆ پێشمەرگە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئایا هیچ بەڵێنێکی کۆنکریتیتان وەرگرت کە پێشمەرگە چەکی ڕاستەوخۆ پێ دەدرێت و بە کەمیاتی کەوا پێویست بێت بۆ ئەوان بگاتە دەستیان لە شەڕی داعش و پرسێکی تریشەوە بوو کەوا بەر لە سەردانی جەنابتان سەرۆکی دیوان ئاماژە بۆ کرد کەوا پرسی مافی چارەی خۆروسین جەنابتان باسی دەکرد لە کۆشتسپی ئایا ئەو پرسەتان باس کرد و ئەگەر باستان کرد وەڵامی سەرۆک ئۆباما چی بوو لەسەر ئەو بابەتە؟ هەروەکو دوێنێ باسم کرد کۆبوونەوەکە زۆر سەرکەوتوو بوو و باسی هەموو شتێکمان کردووە بەڵام
حقیقت ئێستا ئەولەویەت بۆ ئێمە بۆ ئەمریکا و بۆ هەموو ناوچە و بۆ هاوپەیمانانی شەوەیە ئێمە شەڕی تێرۆریستان دوور بخەینەوە لە مەنتیقە. Because as I stated yesterday, I would like to reiterate that the meeting was very successful, but of course, today the priority for us, for the United States, for all the concerned, all the coalition members, is fighting ISIS and also pushing ISIS away from our areas. ئەوەی ملاحظەمان کرد طبعاً هەم سەرۆک و هەم جێگیری سەرۆک زۆر مهتەمن بەوەی کە چەک و ئەوەی مستەلزەماتی شەڕ بگاتە دەستی پێشمەرگە. And of course, we have also realized and noticed that both President Obama and Vice President Biden, they are concerned and they also want Peshmergas to receive the right weapons and the right ammunition. وبالنسبة ئێمە مهم ئەوەیە ئەو چەکانە بگاتە دەستی پێشمەرگە چون دەگات ئەوە زۆر مهم نییە. The important point here is the Peshmergas get these weapons. How they will come, in which way, that's not as important as the fact that Peshmergas need the weapons to be in their hands. Thank you, Mr. President. Yes, right here, and then we'll go to the back. Yes. My name is David Phillips with Columbia University. Welcome to Washington. You've promised to hold a referendum giving the people of Kurdistan a choice about independence. When do you envision this referendum occurring? What will be the follow-up steps to negotiate the implementation of the referendum results? And would you welcome international expertise in the design and monitoring of the referendum? پرسیارێک لە دەیڤید فیلیپس لە کۆی کۆلۆمبیا بەڕێستان پێشتر ئاماژەتان بە ڕاپرسی کردووە ئێستا سوورن لەسەر ئەو پرسی ریفراندۆم بۆ ئەوەی ئەو بژاردەیە لە دەست بێت بۆ گەلی ئێوە کە ئەنجامی بدەن ئایا دەتوانی پێمان بڵێیت چۆن لە چ ماوەیەکی کاتی ئێوە نیازتان وایە ئەو ریفراندۆمە و ڕاپرسی ئەنجام بدەن و هەنگاوی داهاتوو چۆن کار دەکەن بۆ دانوستان لەسەر جێبەجێکردنی ئەو پلانە و دواتریش ئایا ئێوە پێشوازی بە شارەزایی نێودەوڵەتی دەکەن لە داڕشتن و هەروەها لە چاودێریکردنی ئەو ڕاپرسیە؟ وڵای سێ وڵاتی ئێمە لە شەڕدایە حقیقەت شەڕەکە تەواو نەبووە لەبەرەوە دووەکەوتووە ئەوە مەسەلەی ڕفراندوم بەڵام طبعاً دەکرێت و هەنگاوی یەکەم بۆ ئەوە پەرلەمان کە موافقەتی کرد و ئەوە کە کۆمسیۆنی هەڵبژاردننی سەر بەهرێمی کوردستان دامەزرا کە ئەمە هەنگاوی یەکەم بوو ئەوەی تریش هەر تۆزێک وەزعی ئەمنی وەزعی شەڕ ڕێگە بدات ئەو ڕفراندۆمە دەکرێتن چونکە مەفرۆزە ئەو فرسەتە بە خەڵکی کوردستان بدرێ کە تعبیر لە ڕێی خۆی بکە و لە خاستی خۆی بە ئازادانە بە دنیاش بڵێ و بە ئێمەش بڵێ چی دەوێت بە تەئکید ئێمە پێویستیمان بە هاوکاری و ڕاوێژکاری هەموو ئەو دۆستانەمان دەبی کە شارەزایان هەیە لە بوارەدا. Right now, our country is in a fight against ISIS. The fight is not over, but that's why the issue of referendum has been delayed. Of course, the referendum will take place. The first step for that has taken place when the parliament in Kurdistan approved the establishment of the Commission for Elections and for Referendum. That was the first step. It will take place when the security situation is better, when the fight against ISIS is over. And of course, the people of Kurdistan have to be given the opportunity to exercise their right to self-determination, for them to tell us and to tell the rest of the world, what do they want, what's their dream, what's their aspirations. And certainly, we welcome international support, international expertise to come and help us in that process. Yes, right here, standing up. Your Excellency, my name is Jacqueline Isaac, and I'm an attorney and a humanitarian. I've traveled to Iraqi Kurdistan 3 times since December, and I've traveled twice to the Sinjar Mountain, 1 time with members of the KRG Parliament. I will be testifying on Wednesday at a full Foreign Affairs Committee hearing in Congress to speak on the preservation of the religious minorities and why it's so important to support the KRG. I've met with the girls that were kidnapped and raped by ISIS, and I was so proud to see the care that they were getting. Your Excellency, would you share a little bit about the care that they are getting from the KRG, and what are the plans to rescue the over 4,000 girls that are still in the hands of ISIS? Thank you.
جاکلی لە بواری یارمەتی مرۆڤاتی کار دەکات و سەردانی کوردستانی کردووە 2 یا 3 جار و هەروەها سەردانی چای سنجاری کردووە لەگەڵ ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و ڕۆژی چوارشەممە دانیشتێکی گوێبستن دەبێت لە بەردەم لیژنەی پەیوەندەکانی دەرەوەی کۆنگرس کە تایدا سەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە لە بەرچی گرنگە پشتیوانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکرێت بە تایبەتی ئەوەی کەوا کردوتانە بەرامبەر بە پێکاتە ئاینیەکان و من خۆم چاوم بە کەسێکی یەزیدی کردبوو کەوا ڕفێنرا بوو لەلایەن ئەوانی داعشەوە شانازی دەکەن بەوەی ئێوە کردوتانە ئەو چاودێری و ئەو ڕێعایەکەوا دەدەنێ ئایا دەکرێت جەنابتان هەندێک وردەکاری و زانیاریمان پێ بدەیتەوە چیتان کردووە بۆ ئەوانە وارووا چ پلانێکتان هەیە بۆ ڕزگارکردنی ئەو نزیکەی پتر لە 4000 کچەیەکەوا لە دەستی ئەواندایە خۆی بۆی ئەو مەوزوعە باشتر ڕوون بکرێتەوە حقیقەت هیچ ئیحسایەکی دقیق نییە بەڵام هەموو تەقدیرات وایە کە لە حدودی 4000 کە ئەکسەریان کچووەوانن کەوتونەتە دەستی داعش. Of course, to give more detail on that, we do not have a clear-cut census and statistics on that, but all the estimates suggest that there are more than 4,000, mainly girls and women who have been kidnapped by ISIS. ئەوەی تا ئێستا توانیوانە ڕزگاریان کەین حدودی 1300 کەسمان ڕزگار کردووە. So far we've been able to liberate 1,300 of them. ئەوانەش کە تووشی ئەم وەزعە هاتن حقیقەت بەداخەوە خیانەتی هەندێک لەو عەشایرانە بوو کە پێکەوە بوون. And unfortunately, I'm saying unfortunately, what they have been through, some of it has been as a result of the betrayal of some of the Sunni Arab tribes who were living together with them in these areas. کە وەختی کە داعش هاتن ئەوانە دەیانتوانی ڕزگار بن ڕابکەن بێن بۆ هەرێم بەڵام پێیان گوتنی مەدەتۆن پارێزین و مەڕۆن و کە مۆنەوەش These people could have been rescued. These people could have escaped to Kurdistan region, to areas under the KRG control and administration. But these tribes have told them, stay here, we will protect you. When ISIS came and this tragedy has happened. We will continue on our efforts and we will do whatever we can to rescue them. Yes, ma'am, right here. Hi, Sarah Lee Whitson at Human Rights Watch. President Barzani, do you think a change in leadership is a good idea? Your term expired 2 years ago. It was extended, and it expires in July. Do you expect a change in leadership in the KRG? And also, what do you see as the risk to the KRG of Iraqi Shia militias who are fighting on a sectarian basis and carrying out atrocities in their war against ISIS? Do you see that as a potential risk to the KRG at some point? جناب سرور پرسیار چاودێری مافی مرۆڤ بەڕێستان سەبارەت بە ئاڵوگۆڕی سەرکردایەتی لە هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی جاری پێش 2 ساڵ پێش ئێستا کە تەواو بوو تەمدید کراوە ئێستاش لە مانجی ئەو گوتی 7 لە ڕاستەکە لە مانجی 8 ئایا بەڕێستان ئامادەنیان ئەو ئاڵوگۆڕیە لە سەرکردایەتی دەکەن لە هەرێمی کوردستان پرسیاری دومیشم ئەوەیە کە ئایا ئێوە چۆن دەڕوانە ئەو ترسێکەوە هەیە و نیگەرانی بەرامبەر بە میلیشیاکانی شیعە بە تایبەتی کە ئێستاوان بەرنامەیەکی تایفەگەری بەڕێوە دەبن ئایا ئێوە مەخاوفتان هەیە لەوە؟ طبعا من يعني دليل ما ل سال 1991 لدوای راپەڕین خۆم گوتم ئێمە هەڵبژاردن نەکەین شەرعیەتی شۆڕژگێڕی تەواو ئیترەبیتە شەرعیەتی دەستوری ئەمە من داوای هەڵبژاردنم کرد. Of course, I've got evidence to share with you that back in 1991, after the Kurdish uprising, at the time I called for elections, said that over until now we have had revolutionary legitimacy, we have to turn that into constitutional legitimacy. و 2 سال پیش ئێستا ئەو 2 ساڵە تەمدید کرا من نامەم بۆ پەرلەمان نووسی کە لە خلالی ساڵێکدا ئەو مەسەلە کوتایی پێبینن و هەڵبژاردن بکرێتن و هەر کەسی دەرچوو و پیرۆزی بی و من ئەمانەتەکە تەسلیمی دەکەم. And 2 years ago, when the term was extended, I have written a letter, addressed it to the parliament in Kurdistan, told them that within a year they are required in order to work on the issue of the constitution, for there to be an election, for a leader for Kurdistan region to be extended, and whoever wins that election, I would congratulate him. طبعا خلال أو سال دو نبود چون
شب کردستان به همو مؤسسات یا مشغول شر داعش بودن حقیقت. Of course, within them that was not conducted because all of Kurdistan, all the institutions of Kurdistan were busy with the fight against ISIS. دوباره دوام لپارلمان و حزبکان کردو او کوتاهی با موضوع بینن چون کوتاهی پیدینن من اطاعتیان دارم هیچ مشکلی نیست. So now I have asked the parliament in Kurdistan and the political parties in order to sort this issue out. Whichever way they decide, I will obey that decision. طبعا بالنسبة لي ما شيعة حليفية ما مشكلة ما نبي لقال Since Shias are our allies, we do not have problems with the Shia community. And of course, we enjoy good relations both the Shia community and the Sunni community. بلام أوي كبيالين حشد شعبيان حقيقة وانا لكردستان نينو بيوستيش وان بينية. As far as the popular mobilization units or the Hashd al-Sha'bi as they are called in Arabic, they are not. دوات بلام هر هزك اگر خارجي چارچوبی که قانونی بیتن یا بی بالتأكيد مشاكلی لدروز ده بینجا لهر لايق بي ابي او ازانه هموی بخرينا قالبه کی قانونی که لجير قيادة رئيس وزراء بن که وكو بصفت قائد عامي قوات مسلحة. Of course, any force anywhere which is outside the structures and the security apparatus, we would have problems in dealing with. Therefore, all forces that exist have to be within the security parameters and structures. And of course, they have to be under the control of the civilian government. In that case, the prime minister who is the قال لجير قيادة رئيس وزراء بن ولا قال جيش بن هيش مشكلة وانا بيجار طبعا بوهمو لا أبيته مشكلة. If they are under the control of the prime minister and they work closely with the Iraqi army, that's not a problem. They are outside the government security structures and they would do what they like, then that would be a problem for all of us, not only us. Yes, sir. Right here. Thank you. Tolga Tanis with Hürriyet. Thank you, Mr. President. Can you please elaborate about the expectation from the administration in terms of the contribution that you can give for an upcoming operation, especially in Mosul, in terms of this, the fight against ISIL? In what extent the Kurdish forces can contribute to this upcoming operation in Mosul? Because Pentagon officials described this role for the Kurdish forces with the 3 brigades which will be joining the siege in a non-combat role. Are the Kurdish forces ready for the combat role? Is there any time frame for you in terms of the preparation of the Kurdish forces? And is there any precondition for the Kurdish forces to join such an operation, like beyond the needs that you listed? For example, the status of Kirkuk is a precondition for you. پرسیارێک دەگەکەی زۆر تەواویش نە بەڵام ئەوە دێکا تێگەشتم قوربان باسی ئەوە دەکا ئامادەکاریەکان بۆ پرۆسەی گرتنەوەی مووسڵ. ئێوە چۆن ئامادەکاریەکان دەکەن بۆ مەسەلەی مووسڵ؟ هەندێک باسی ئەوە دەکەن کەوا 3 لیوای پێشمەرگە یان هەندێک باز لەوە دەکات دەوری ئێوە بەشداری ئێوە بەشدارێکی لە شەڕدا نابێ. ئایا دەکرێت جەنابتان پێمان بڵێن ئایا ئێوە ئامادەن بەشداری بکەن لە شەڕی فعلی بۆ گرتنەوەی مووسڵ؟ هەروە چەند وەقتتان دەوێت بۆ ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئامادە بێت و ئایا چ مەرجێکتان هەیە پێش وەختە بۆ ئەوەی بەشداری بکەن جگە لەوەی کە باستان کرد پێویستان بە چەک و تەقەمەنی هەیە ئایا پرسی کەرکووک دەکەنە مەرجی بەشداریکردنتان لە پرۆسەی مووسڵ بە حەز دەکەن جەنابتان لەسەر مەسەلەی پرۆسەی ئازادکردنی مووسڵ لەگەر هەڵوێستی خۆتانمان پێ بڵێن. پێش هەموو شتێک تا تێرۆریستانی داعش لە مووسڵ نەشکێن و دەرنەکرێن تهدیدی ڕاستەوخۆ دەبن بۆ هەرێمی کوردستان و لە هەمان کاتدا بنکەی سەرەکی تێرۆریستان دەبی کە تهدیدە بۆ هەموو عێراق و بۆ ناوچەکەش. Before anything else, I would like to state that so long as the terrorists of ISIS are in Mosul, they would be a direct threat to Kurdistan region, and at the same time, so long as they are there, that would be the base for the terrorists to be a threat to Iraq and the wider region. Of course, they consider Mosul as the capital of their caliphate. I don't know why Kirkuk should be linked or tied to the situation in Mosul. وابزم کاری که راست نبی من است بیم داخلی تفاصیل بیم چون دبی بلام به تأکید درش پیمان بکری که این بوی تروریستان لموصل در بکرین و است اما ل
لە قوناغی بەرنامەڕێژی داین لەگەڵ دۆستانی ئەمریکیمان و هاوپەیمانان و بەغدا و هەولێر و کۆمیتەیەک هەیە ئیشێکە بۆ ئەو. Indeed, there's no need for Kirkuk and Mosul to be linked together. That linkage is not necessary. I don't details about the operation in this audience, but I would like to assure the audience here that we will do whatever we can in order to help liberate Mosul, because we consider that a threat on us and the rest. But certainly, right now, we are working together in consultation with our American friends, with our coalition partners, with Baghdad, and there is a joint coordination committee between Erbil and Baghdad in order to lay down the program and the plan for the liberation of Mosul. Yes, sir, right here. Yeah. Thank you very much, Mr. President. I'm Dave Pollack from the Washington Institute for Near East Policy. Just outside the borders of the KRG, there are millions of Kurds in neighboring countries, in Turkey, in Syria, and in Iran. How do you evaluate their situation, the situation of Kurds in your neighbors? And does the KRG play any role in dealing with Kurdish issues in neighboring countries? Thank you. David Pollack, پرسیارێکی هەیە لە جەنابتان لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێوە ملیۆنەها کوردی تر هەیە لە وڵاتانی دراوسێ لە تورکیا و هەروەها لە ئێران و لە سووریا. ئایا بەڕێزتان چۆن هەڵسەنگاندنتان چۆنە بۆ ڕۆلی کورد لەو وڵاتانە و هەروە ئایا حکوومەتی هەرێمی کوردستان یا هەرێمی کوردستان ئامادەیە هیچ پرسی کورد لە وڵاتانە؟ وڵا پێش هەموو شتێک تەوانێمە دڵمان لەگەڵ ئەو کوردانەیە برای ئێمە. Of course, first of all, our hearts and minds are with our Kurdish brothers and sisters in these parts. ئێمە پێمان خۆشە چەند ئەوانیش لە بەختەوەری و لە خۆشیدا بژین و مەشاکلیان چارەسەر ببی. Of course, we wish them well-being, prosperity, and for their problems to be solved. بەڵام حقیقەت هەر پارچەی خصوصیەتی خۆی هەیە. But certainly each part has got its own characteristics. ئێمە لەگەڵ ئەوەین لە هەر پارچەیەک بە شێوەیەکی ئاشتیانە دیموکراتیانە مەشاکلەکان چارەسەر بکرێن. We are supportive of any solution that's peaceful and democratic, and each part to address them in this way. لە هەر کوێ پێمان کراوی یارمەتیان دەین دامان هەر وەکو لە کوبانێ یارمەتیماندان و پێشوانیان. Wherever we have been able to help them, we have done it as we have shown that in Kobane when Peshmergas were sent to support the Kurdish fighters there. لە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بە هەموو شێوەیە یارمەتیماندەوە بەردەوامیش دەبین و مێدەواریشین کە بە پرۆسەی ئاشتی بە ئەنجامێک بگات. And in the peace process in Turkey, we have helped them and we will continue helping them, and we hope that there will be a good outcome of that process. لە هەر کوێ پێمان بکرێ یارمەتیان بدەین ئەیدەین. Wherever we are able to help them, we will spare no effort and we will do it. Yes, sir, here. And then I think we'll have time for a couple of questions just collected, Mr. President, and then that will probably wind it up. But start with this, sir. Alan Makovsky, Center for American Progress. Nice to see you again, Mr. President. I just wondered if you could say a few words about your relations with Turkey, including the situation on the border, the Iraqi-Turkish border. Thank you. Dave Ottaway from the Woodrow Wilson Center. You all are supposed to have reached an agreement on the providing KRG with money from the sale of oil and to get 17% of the income. Has this been implemented, and are you getting any money for your budget now? And if not, how are you financing yourself? Very good. Yes, ma'am. Yeah. Mona Alami, I'm a non-resident fellow with the Atlantic Council and journalist. I'd like to know what will happen to disputed areas that are now under Kurdish control in case of a referendum for self-determination, especially that there have been demographic changes in that area. Thanks. سه پرسیار بۆ جەنابتان یەکیان لە ئالن مەکاوسکی لە Center for American Progress ئەگەر داوا لە جەنابتان دەکا ئەگەر چەند شتێک باس بکە سەبارەت بە پەیوەندیەکانتان لەگەڵ تورکیا بە تایبەتی بارودۆخی سەرسنووری نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا و پرسیارێکی تریش لە لای دەیڤد لە سەرتەری
کە باز لە ئەو ڕێکەوتنەی نێوان هەولێر و بەغداد دەکات بە تایبەتی لە پرسی بەسەری هەناردەکردنی نەوت پرسیار دەکات ئایا ئێوە داهات ئەو 17% بەشی خۆتان وەردەگرن ئەو ڕێکەوتنەی کە جەنابتان باس کرد ئایا کەوتۆتە بواری جێبەجێکردن و تەنفیز دەکرێت ئایا پارەتان بۆ هاتووە یان نا ئەگەر بۆتان نێ ئێوە چۆن تەمویلی خۆتان کردووە تا ئێستا و پرسیارش تریش لەو خانما ڕۆژنامە نووسە ئەوەیە کەوا دەڵێ ئایا چی سەبارەت بە ناوچە جێناکۆکەکان بە تایبەتی ئەوانەی کەوا لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندایە لە کاتی ئەوەی کەوا پرۆسەی ڕاپرسی ئەنجام بدەن ئایا لەبەر ئەوەی کە ئەگەر ڕاپرسی لەسەر مافی چارەی خونوسین ئەنجام بدرێ هەندێک گۆڕانکاری دیموگرافی لەو شوێنانە ڕووداوە هەڵوێستان چێ لەسەر ئەو ناوچانە تەون ئێمە پەیوەندیمان باشە لەگەڵ تورکیا بە تایبەتی لە ڕووی ئابووریەوە. So we enjoy good relations with Turkey, especially on the economic field. بەنسبەت ئێمە بابەتی هەرە گرنگ ئەو پرۆسەی ئاشتیە لە تورکیا کە چارەسەرێک بدۆزرێتەوە بۆ دۆزی کورد لە تورکیا. And an important point of that relationship is the peace process in Turkey. For us, we hope that a peaceful solution would be found for the Kurdish question in Turkey. 17% budget. بودجه سطح حفتون. أوي تر باشون ما. لا أوي تر سيب ومناطق متنازعة. كوكرونس استدي مثلا. بله. طبعا أبو كم يان تركيا أبو. إيه كم تركيا أبو. دوام يان نوتو سطح حفدة. هستونه هاتو مثلا. أنا توام نكتب. أوكي. أوي يبوجو هفدل الصد. بداخل وایش تا 17 ناتو اتفاقی ما شویه که آنم 500,000 برمیل چند هندی که اتفاقی لسر کرده اما بینیرین بوده رو اوانیش به پی موازنه یعنی اتفاقی که لسر موازنه کرده بودجه هریم 117 بنیرن بلام وکو من معلومات ما تا است 117 نهاتو. Regarding the question on the budget and oil and the 17% of the share of Kurdistan region, in fact, we have not received 17% share of the budget. We have an agreement that calls for KRG to export 550,000 barrels in return for the KRG to receive its fair share of the 17%. As far as I'm aware, we have not received 17%, but we hope that Baghdad honors that agreement. بالنسبة أو نوعاني كدروي إدارة هريم يقبلين نوعي كنزاعي لسرة طبعا خوي بدستور ببي مادة 140 دبويا صالي 2007 ومشكلة شهر سر كرابا نكرا استش إما يك بس تجاوز ما نكردوا لسر أوي ك بالتاريخيا جغرافيا هم واقعا كسنوري هريم كردستان وحدود كردستان إما نشوين تجاوز ما نكردوا لقال أواش اما رز لرأي او خلقه داگرین که لو نوچانن ابي رفراندوم بکری استاو بکری اوان چه بریارک بدن اما احترامی رأي اوان نگرین ابي لا نكون تريش احترامی رأي او خلقه بگرن ومن خوم لقال زوري لرئيس عشيرة عربة كان دانشتم لمنطقة زمار وشنقار ونينوى وانا زورش خوش حال بون علاقه زور باشيش هيا اواني لقال داعش بون طبعا مصيري داعش اواني تري مبراي كينو بيكي ودبين اوان بريار لچالن وسي خانه دن لا همو او نوچانه يعني خلقي كي بريار داد. As far as the areas of Kurdistan outside the KRG administration so far, or the so-called disputed areas, of course this issue was addressed in the Iraqi constitution, and Article 140 of that constitution called for it to be solved in 2007. Unfortunately, that was not done, but even today the Kurdistan regional government has not acceded from any area which is historically or geographically has not been part of Kurdistan. We are present in areas that are historically and geographically a part of Kurdistan region. As for the future of these areas, of course, it would be for the people of these areas to determine their own future, for them to decide whether they want, as and the rest of the Iraqis have to respect the will and the decision of the people. And of course, I have been meeting with a number of Sunni Arab tribes in the areas of Zimmar, Shingar, Ninawa. They are very pleased with the relationship. We are pleased with the relationship that we enjoy with them. And for those who were with ISIS, for those who fought us with ISIS, they would be treated the same way as ISIS is dealt with. But those who have stayed, those who have fled to Kurdistan, they are our brothers. We will live together. But the bottom line is that the people in these areas will be given the opportunity to determine for their own where do they want to be. Mr. President,
let me, on behalf of everyone here, in particular on behalf of the Atlantic Council and on the United States Institute of Peace, thank you for going through this range of questions. You have friends in this room, you have friends in this country. We support you and we look forward to a continuing dialogue with you. جنابی سەرۆک زۆر سپاس ڕێگەم پێ بدەن بە ناوی خۆمان بە ناوی ئەتلانتیک کانسڵ و هەروە پەیمانگای ئەمریکا بۆ ئاشتی زۆر سپاسی بەڕێستان بکەن بۆ وەڵامدانەتەوان بۆ ئەو زنجیرە فراوانی پرسیارانێکەوە کرا هەر وەک بەدیتان کردکەوە دۆستێکی زۆرتان هەیە لەو هۆڵە وەروە دۆستێکی زۆرتان هەیە لەو وڵاتە لە ئەمریکا ئێمە بەردەوام دەبن لە پشتیوانیکردنتان و لەگەڵتان دەبین هیوادارینکەوە وە پرۆشەوە دەڕوانین بۆ ئەوەی بەردەوام بین لەو دیالۆگەمان. So please join me in thanking Minister Bakker for a great job and the President of the Thank you. Thank you very much. So thank you for USIP and for all the attendance. Ladies and gentlemen, please remain seated as the President exits the room. Thank you.